প্রতিদিনের ইংরেজি শেখার আসর লিয়াকাস আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট লাইভ সেশনে আপনাদের সবাইকে সুস্বাগতম। লাইভের শুরুতে আজকে খুবই আনন্দের এবং সফলতার একটি খবর আপনাদের শোনাতে চাই। আমাদের প্রিয় স্টুডেন্ট সুমাইতা হক রিমো, সে আইএলটিএস এ 7.5 পেয়েছে। এখন সে জার্মানির ইউনিভার্সিটি অফ বার্মিনে ইকোলজিতে মাস্টার্স করছে ফুল ফান্ডিং এ। আসলে স্টুডেন্টরা যখন সফল হয় তখন তার বাবা মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব এবং টিচাররাও সফল হয়ে যায়। সো এট দিস মোমেন্ট I really am honored. So hello Tahmina, how are you? I'm fine, sir. Alhamdulillah. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. So how are you feeling that one of our students scored 7.5 in IELTS? How do you feel at this moment? Yeah, it's feel like, we have got some good news and we got to know, someone can be good in English, even if we are not the native speakers, but still we can do it because language is made by us. We are the creators, we can say that we create language. So it's not difficult to just gain or acquire any knowledge or language. And getting 7.5 in IELTS in a first It's a very test. good Okay, score. it's not so easy. It's not so easy. And Sumaita Haq was really a studious student. She is now in German and she has got Fulbright scholarship from Birmingham University and she is doing masters in ecology. It's great news and it's a great achievement for Bangladesh as well as for Liakat sir. So Yes, Ima, sir. you have to you have to get more than 7.5, 8 or 8.5 in IELTS, even 9. Inshallah, sir. We hope if you try you can get 9 or 9 in all band. Why not? Yes, sir. Why not? Yeah, we have to put our effort mostly if you want to achieve something. Actually, That's great. So what's your full name? my full name is, if I say it, it's Tahmina Akhtar. Ima is my nickname, so people just love me to call So Ima. your nickname is Rima? Ima, sir. Ima. Oh, Rima, EMA. Rima. Okay, Rima, no, Rima, no. No, sir. Why people make the names so confused sometimes? It's Ima. So how do you spell your name? Sir, it's EMA. It's already written here. Is there any meaning of Ima? Sir, actually, the interesting story behind my name is the first letters, the two letters from the beginning of my name is one of my, the E letter is my father's name and the M letter consists to my mother's name. So it's the first letter of my father and mother. Just we add A in here. So, Okay. yeah. So what are you doing? Yeah, I'm studying now. I have just done my graduation from North South University, and now I'm pursuing recently in masters, which is about evacuations masters program. So yeah, it's all about my education background. Okay. And what's your hometown? My hometown is in Shabhar, which is in Dhaka. We can say Okay. the Is second your most largest city. is your hometown is a nice place for living? Good place for living. Yeah. Yeah, of course. If we talk about the Dhaka city, which is more like noisy and full of pollutions and but in Savar we can say it's different environment. We can see lots of trees. The environment natures are different from the other cities or the local peoples and the way of their living styles are different. We can say like fruits are enough, flowers are enough, like a gardening type. We can say Savar. There are rivers, which is the main source of water transfer or some we can say What is the water. name of the river besides Shabar? Okay, there are so many of them, but there is now recently we can say yeah, I can't just recall it now. It's maybe I can't remember it now. Sorry, sir. It's just calling. Okay. What sort of jobs do people do in your hometown?
Okay, in our town, we can say now people are usually do many kinds of or any different sorts of business. Or yeah, in our area or in our hometown, we can say people are mostly businessmen. They do different sorts of business, even if it's clothes, even if it's like industries, different kinds of interest industries and multinational companies. There are so many things to do here. Yeah, we can say resourceful city town, or my hometown is a resourceful one. তুমি ভিউয়ারদের বলো যে যেখান থেকে আছেন, জানান আমাদেরকে, এটা তুমি বলো, তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই। What's that? I couldn't get it. What did আমাদের you say? ভিউয়ার্সরা কে কে কোথায় আছে তুমি বলো, যে তারা যেন জানায় কোথায়। Okay, viewers, hello, assalamu alaikum. I hope you are all doing great, even if it's hot. Or no, not so hot today. It's a cloudy day or rainy day, we can say. So, viewers, আপনারা যে যেখান থেকে আমাদের এখানে লাইভটা দেখছেন, from where place or from where you are talking to or seeing our live, please let us know that where you are joining it. So we can know that, yeah, we are popular enough to see around us. And if possible, what they should do. If possible, they should do likes, comments, and as much share as they can do it. And after Because by share, sharing, we what they should do. yeah, They should after write. share, yeah, they should write the share done in the comment box so that we can know that someone is here now in with us. সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা কোথা থেকে দেখছেন? একজন গাজীপুর থেকে দেখছেন, ফেসবুক ইউজার একজন সিলেট থেকে দেখছেন, আমাদ Wow. আহমেদ। আমি যদি ভুল না করে থাকি, আমাদ, আপনার বোধহয় পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। আপনার স্পিকিং কেমন হয়েছে, আর আমাদের লাইভ সেশন আপনি রেগুলার ছিলেন, এইটার কোনো প্রভাব আপনি পরীক্ষাতে পেয়েছেন কিনা, যে কোনো হেল্প পেয়েছেন কিনা, যে সুবিধা হয়েছে যে এইভাবে প্রশ্ন করলে এইভাবে অ্যান্সার দিতে হয়, আমাদ আপনার কাছে আমরা জানতে চাচ্ছি। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, কে কোত্থেকে দেখছেন কমেন্টে দ্রুত জানিয়ে দেন, আর শেয়ার করে শেয়ার ডান দিতে হবে। আর যারা নিয়মিত আমাদের প্রোগ্রামে আসেন, শেয়ার ডান করেন, তাদের জন্য বিশেষ পুরস্কার থাকবে। তাদেরকে আমরা আমাদের রিয়েল ক্লাসে আমরা তাদেরকে কিছু ক্লাস করার সুবিধা দিব। সো যারা রেগুলার আমাদের সাথে ক্লাস করেন, কমেন্ট করেন, শেয়ার করে শেয়ার ডান করেন, আমরা চেক করে দেখবো যে আসলে আপনি শেয়ার করেছেন কিনা। তার মানে আপনি আমাদের ভালো চান। সো আপনার ভালো চাওয়াটা আমাদের দায়িত্ব। আপনাদেরকে আমাদের রিয়েল ক্লাসে, অনলাইন অফলাইন, আমরা কিছু ক্লাস করার সুবিধা দিব আপনাদেরকে। So নেক্সট it's a কোশ্চেন। great opportunity. Don't miss it. Okay. ওকে, খান শরীফ বলেছেন ধানমন্ডি থেকে, থ্যাংক ইউ খান শরীফ। মাহুয়া বেগ নারায়ণগঞ্জ থেকে, আমরা অনেক ভিউয়ার পেয়ে গিয়েছি সিলেট থেকে। ওহ মাই গড, সিলেটের অবস্থা ভয়াবহ খারাপ, খুবই খারাপ। ইন হুইচ Yeah. পার্ট অফ ইউর হোম টাউন ডু মোস্ট পিপল লিভ, তাহমিনা? We can say which is the main point of the Savar. There, most of the people live here, like Nobinagar. We can say Nobinagar, then Jahangirnagar, then Fulbaria, which is around us, but it's the most popular place in Savar. So we can say most of the people lives here. So yeah, we can say that. And you are near Nabinagar? I'm near Savar. I if I can say that CRP, which is popularly known as for the therapies and the of the people or the Center for Rehabilitation of the Paralyzed People. So I'm living at that place, which is known to all more or less. Thank you. Where did you play in your hometown where you were a child? Okay, now that's an turning point, I can say, because as honestly I'm speaking that my birthplace is not Bangladesh. My birthplace is Oman. So I used to live in the Muscat, which is the capital of Oman. So that is my place where I played at my childhood. And I really enjoyed it because the nature or the environment, though it's like a summery position always, summer hots and all, but still it's like enjoyable moment for me. We can just go through the beaches and all parks. If you get a chance to go back again in Oman, will you go there? Yes, of course. I like that one. Do you have Okay, any friend there? I Do you have feel any? some attachment with them because though it's my birthplace there, so that's why. So do you have any connection with your old friends? No, it's like in my childhood, so I can't have any connection from them. So at that time, I don't have any social networking sites available to me, so that's why it's like impossible for that time to continue with them.
Okay. Now I'm going to ask you some question regarding films. Okay. Film. How often do you go to cinema? Oh, it's a thing that I don't go. I even didn't visit a cinema hall like at in a year or in so many years. Yeah, I Do you just did prefer one time. do you prefer to watch a film at home or in the cinema hall? Okay, if I talk about the cinema hall and the home, the two things have different characteristics and different features to surrounding us. At home, we can feel like a comfort zone. Yeah, we can watch however we are, whatever we are doing. We can just put our family together and enjoy the moments, taking it. But in cinema hall, there are large number of people. So yeah, but I prefer mostly at home. Yeah, I can do whatever I can do here. আচ্ছা, একটা জিনিস জানতে চাই আমাদের ভিউয়ার্স এর কাছ থেকে, যে প্রতিদিন যে লিয়াকাত স্যার এসে ম্যাক্সিমাম সময় ইংলিশেই কথা বলি, 10 থেকে 20% বাংলা বলি আপনাদের সাথে, মানে হাই হেলো করার জন্য বা একটু বোঝানোর জন্য। সো আপনারা কি, মানে আপনাদের কি মনে হয় যে আমি ফুললি ইংলিশে কথা বলবো নাকি একটু বাংলা বলা ভালো? আর এই সেশন আপনাদের কোনো উপকারে আসে কিনা একটু কমেন্টে বাংলা বা ইংলিশে জানান, কারণ আপনাদের ফিডব্যাকের উপর ডিপেন্ড করবে আমি সামনের ক্লাসগুলো কেমন নিব। ঠিক আছে? হুইচ ফিল্ম ফ্রম ইউর চাইল্ডহুড ডু ইউ রিমেম্বার মোস্ট? Okay, from my childhood, I can say my favorite one is Tinkerbell. There are so many seasons or the chapters regarding Tinkerbell, so I like it. It's my favorite one. ওকে, হোয়াটস ইউর ফেভারিট ফিল্ম নাও? Oh, my favorite film now, if I say I watch lots of animations movie, I like it so much. But now recently I'm just looking at the bad guy, which I just liked it. A bad guy, which is a movie here, which is based on the animals or the bad guys who can be good enough. They are inside good, but pretending that they are bad in the society. Thank you. That is the first part is over. So we are going to start the second part. So I'm giving a cue card. You can think for 1 minute. Then you have to deliver lecture for 2 minutes. আমি একটা কিউ কার্ড দিব, 1 মিনিট চিন্তা করা যাবে, 2 মিনিট ইংলিশে কথা বলতে হবে। Your task card is describe an interesting place that you have visited as a tourist. You should say where this place is, why you went there, what you did there, and explain why you thought this place was so interesting. Okay. The place I visited as a tourist. Okay, the moment I remember, which is capturing in my mind now, is though we know that Bangladesh is a resource for all the natural beauties are available in every side, but what is the most interesting we can say like Cox's Bazar, which is the longest sea beach in the whole world or whole globe, we can say. And yeah, this place is too much interesting for me because I like water environment. I like to see waters and the elements or the uh, animals or creatures depending on the sea or something like that, and the environment creating that the surrounding it. It's little bit like a wow, quiet and calmer place. I can enjoy my moments there and have a peaceful day. Yeah. And Oh, when did I go there? Actually, it's a long time. I can say it's a many years that I just visited there, but I visited with my family. It was a family tour. The three families, we can say our cousins and the three families, our aunties, we just travel Cox's Bazar and we started our journey at 3 a.m. at the morning, which was the first thing that it's captured my mind. And we just enjoyed like natural beauties and the traveling side we are going on. So it's a far place when we visited there. We and like yeah, it's good enough to just make sure the moments are good. okay. Viewers are asking you, are you Bangladeshi or are you from Middle East? What's your country? Okay, I can say I am from the both one. My root place, my family's root place is in Bangladesh, but my birthplace is Oman.
So I can say I'm the member of two. I'm the citizen of two countries. So you can get married in Oman, no problem. Marriage, you can marry anywhere in the No, place. no, no. And you can live there permanently, whole of your life in Oman. uh, no, there is a condition that you can't get the citizenship if even if it's your birthplace. You have to complete your graduation there, then you can get the citizenship there. So Okay. it's different from the other countries. সো ফারাবি খান রবিন লিখেছেন যে আমি কেন কিউ কার্ডে বাংলা বলছি ভাইয়া। এইটা বাংলা বলছি কি আমাদের পেজের মধ্যে সবাই যে ইংলিশে খুব ভালো তা না। তো সবাইকে বোঝানোর স্বার্থে বা ধরে রাখার স্বার্থে, লাইফটাকে সার্থক করার স্বার্থে আমি একটু বাংলা বলি। সো পরীক্ষাতে কোনো বাংলাই থাকবে না, ঠিক আছে? places places that tourist visit is the third part of IELTS speaking test. Okay. What areas of a town or city do tourists often like to visit? The tourists often in a city or a town, if there are some museums or like amusement parks or galleries, art galleries or something, the people would like to enjoy that places. And whoever are interested in historical sites and all, they will just visit at the famous places, we can say, or interesting places they would find where they can like pleased with them and have some moment of excitement. Next, how important is it for local governments to look after popular tourist attractions? Yeah, I will say that it's a like a huge responsibility for just attracting or keeping the tourists in our locals, because whenever someone is visiting our place, the more the people knows it, the more the we can just know that this place belongs to in our country. And the other people, when we are just putting into the social sites, many of the people are looking at it, they can know it, they will know the culture of it, they will know the society's livings and all, how the people is going on in that place and how they are moving on, and the places which can create our knowledge. So yeah, it's important to government fulfill it, because if we can't restore them, it will be just banished, or it will just put them out of the existence, and it should be not done, because Okay. every single place has its own interest. What do you think? Museums or galleries should be free of cost or not? Okay, nothing is free in cost, I guess so. But yes, it shouldn't be, because the museum and art galleries are based on our. We can say that what we give them as a, they can provide, or they can provide us the better things or experiments, experimental things. They can store it, they can restore the things, or they can buy us by providing the money, or what we are doing by funding it, they can keep it properly. But because if it's a huge duty to just go through it by alone, so I think yeah, it shouldn't be free of cost. ডিয়ার ভিউয়ার্স, আইএলটিএস নিয়ে যদি আপনাদের কোনো রকম প্রশ্ন থাকে, আইএলটিএস স্পিকিং মডিউল অথবা অন্য কোনো মডিউল অথবা যে কোনো প্রশ্ন থাকে, আমরা চেষ্টা করবো এখান থেকে অ্যান্সার দেওয়ার জন্য। আমরা আমাদের লাইভের একদম শেষ প্রান্তে চলে আসছি। সো চাইলে আপনারা কোনো কোশ্চেন করতে পারেন, আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। বিইং এ টুরিস্ট, হাউ শুড টুরিস্ট বিহেভ হোয়েন দে আর ইন এ ডিফারেন্ট কান্ট্রি? Okay, being a tourist should behave in other countries. If we say, they should behave properly and well mannered, because they are representing the country they are going from. So it's better to know that yes, the people who are traveling, they know the best use of it, they know how to behave or how to maintain the society's cultures, the environments, they can adapt the situations, they should be good enough to create a environment. Oh no, don't say just words that can make us evil or make us look bad in the other ways. So yeah, it's important to make sure that you are behaving or well mannered as you Okay. are representing from the other countries. What can local people do to help tourists enjoy their visit? Okay. If we say that what local peoples can do, what they can
they can't do. They can do everything because they know the place properly or in a way that should be presented or known by someone. So if we take a local people with us for enjoying the tourist spot or enjoying the culture of it, they will know. They will tell us about the customs. They will tell about the behaviors or whatever the cultures going on, how they are surviving in their way of living, and we can also know people, what is going through their mind, what their belongings are, what their ways of societies or way of their thinkings are, beliefs, culturals, and yeah, it's important because they know much better than the other people. What can tourists learn from a new place, visiting a new place? Visiting a new place, we can say it's an explore discoveries. You can know many things if you are like a history if you are interested in historical background. They will like to know, oh, this place is this, the people, okay, the people are here, okay, this is the story about this place, it belongs so many years back. So yeah, then we can know more about creating our knowledge, because when we visit a new place we can gather more knowledge, or how the as a tourist way we can know that what their place or how their place are survival and their customs, creed, and if there are any things that which can help us in our behavior or in our ways of thinking it. So yeah, we can know more a thing like exploration. Exploration is thing that we can do anytime, and it's good for our knowledge, creating an environment. থ্যাংক ইউ, দ্যাট ইজ দ্য এন্ড অফ আওয়ার স্পিকিং টেস্ট। এখন আমরা কিছু প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলবো। আপনারা বোধহয় আজকে দেখেছেন, আমি একটা পোস্ট দিয়েছি। আমাদের প্রিয় স্টুডেন্ট সুমাইতা হক রিমো, সে আইএলটিএস এ 7.5 পেয়েছে। সে অলরেডি এখন জার্মানিতে আছে। ওখানে ফুল ফান্ডিং এ একটা ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করতে গিয়েছে ইকোলজিতে। সে ঢাকা ভার্সিটিতে পড়াশোনা করতো এবং মেয়েটা খুবই পড়ুয়া ছিল, অনেক হার্ড ওয়ার্ক করতো। আমরা বলবো না যে আমাদের জন্য সে 7.5 পেয়েছে, তার অনেক চেষ্টা ছিল। সো এরকম চেষ্টা থাকলে আপনাদের যে কারো পক্ষে 7.5 আইএলটিএস 8 পাওয়া সম্ভব। ফুল ফান্ডিং এ দেশের বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করে আসা সম্ভব। ইভেন যারা ইমিগ্রেশন করতে চান, একটা ভালো স্কোর তো লাগবেই। সো 3-4 মাস যদি পড়াশোনা কেউ করে, কোচিং করার দরকার নাই। এই যে লাইভে আমরা সব বলে দিচ্ছি, বইয়ের মধ্যে সবকিছু আছে। এরকম আরো অনেক ওয়েবসাইট, অনেক ফেসবুক, ইউটিউব আছে। আপনারা চাইলে বাসায় বসেই, এখন তো অনেক সুযোগ সুবিধা পড়াশোনা করার, কিন্তু আপনাকে টেবিলের সাথে কানেকশন বাড়াতে হবে, আপনাকে পড়াশোনা করতে হবে। আর একজন মেন্টরের দায়িত্বে থাকলে খুবই ভালো হয়। সো আপনারা অবশ্যই আমাদের যে স্টুডেন্ট সাকসেসফুল হয় তাকে কনগ্রেচুলেশনস করবেন। এই নিউজটা আমাদের পেজে আজকে আমি দিয়েছি, 2 ঘন্টা আগে দিয়েছি আমি। দেখবেন সে 7.5 পেয়েছে 3-4 মাসের প্রিপারেশনে। এখন জার্মানিতে ফুল ফান্ডিং এ সেই স্কলারশিপে পড়াশোনা করছে। তার মা অনেক অসুস্থ, আমি তাকে পার্সোনালি চিনি, লালমাটিয়ায় তার বাসা। সো তারপরও সে পড়াশোনার জন্য দেশের বাইরে গিয়েছে। আগামী মাসে সে বাংলাদেশে ব্যাক করবে। আপনারা যদি আগামী মাসে কেউ লিয়াকাতে আসেন, তাহলে সুমাইতার সাথে দেখা হবে। জার্মানিতে পড়াশোনা করতে গেলে কি কি যোগ্যতা থাকতে হয়, ফুল ফান্ডিং কিভাবে পড়াশোনা করা যায়, রেজাল্ট কেমন থাকবে, এইসব জিনিস তার কাছ থেকে, আমাদের স্টুডেন্টদের কাছ থেকে আপনারা জানতে পারবেন। সো আজকের আমি এখন ইভ্যালুয়েশন করছি ইমা তাহমিনা, আমাদের স্টুডেন্ট। তো তার স্কোরটা, তার ফ্লুয়েন্সি মার্শাল্লাহ ভালো ছিল, তোমার প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিক ছিল, লেক্সিক্যাল রিসার্চ, ভোকাবুলারি হয়তো কোথাও কোথাও ভোকাবুলারি আরো তুমি ভালো ইউজ করতে পারতা চাইলে। আর গ্রামারে হ্যাঁ তোমার কন্ট্রোল আছে, তবে আরো ভেরিয়েশন থাকলে ভালো হয় সেন্টেন্সের মধ্যে। তো তোমার আজকে স্কোর হচ্ছে 7.5। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমি স্কোর কি কম দিলাম নাকি বেশি দিলাম, তাহলে আপনারা এটা কমেন্টে জানিয়ে দিবেন। আর আমরা আশা করছি তাহমিনা ইমার কাছ থেকে একটা ভালো রেজাল্ট, সেটা অবশ্যই 8+ হতে হবে, 8.5 অথবা 9-এ 9। সো ইমা, তুমি ভালো করে ইনশাল্লাহ। পড়াশোনা করো। ভিউয়ার্স আপনারা দোয়া করবেন যাতে ইমা অন্য সবার মতো আরো ভালো রেজাল্ট করতে পারে, এবং আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা করে আজকের লাইভ এখানে শেষ করছি। আবার দেখা হবে আগামীকাল সকাল, দুপুর অথবা রাতে যে কোনো একটা সময়। আমি যখন ফ্রি থাকি তখনই লাইভে চলে আসি আপনাদের ইংলিশ শেখানোর জন্য ফ্রিতে। তো সবাই ভালো থাকবেন। আর আপনার নিয়মিত অবশ্যই বোধহয় আমাদের বেসিক ইংলিশ ক্লাস করছেন। আমাদের তাসনিমিস ক্লাস নিয়েছেন, 8টা ক্লাস হয়ে গিয়েছে। এটা সিকুয়েন্সিয়ালি চলছে। ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস, বেসিক ইংলিশ। একদম জিরো থেকে যারা ইংলিশ শিখতে চান, ক্লাসগুলো আপনার প্রথম থেকে করে নেবেন। আর রেগুলার বেলা, দুপুর বেলা দুইটাই আপনারা ক্লাসে অংশগ্রহণ করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। গুড নাইট। বাই বাই। আল্লাহ হাফেজ।